Okay guys, Assalamualaikum, good evening. Untuk session malam ni kita plan untuk Q&A untuk lecture 1 to lecture 4. Alright, I believe lecture 1 kita dah cover through this kind of session that day, and lecture 2, 3, 4 I believe you have seen the online video lah. Alright, so I don't know, it's quite awkward bila kita ada live session saya cakap seorang. So kalau ada apa-apa, you can basically respond through the chat punya this one. Okay. Basically kita ada sikit masa untuk Q&A. Kalau you all tak ada masalah, saya nak sambung lecture 5, satu lecture for tonight. Then mungkin lepas ni you boleh carry on to look at the what they call that, online lecture dekat YouTube lah. You all rasa macam mana? Can we buat a short session of Q&A and then we proceed to lecture 5? You think we can do that? Respond please guys. Boleh. Boleh atau boleh. Thank you. Alright, so I think for now, thank you. For now, can we have Q&A session untuk lecture 1 sampai lecture 4 tak? Kalau you ada nak tanya apa-apa, you know, we have some small discussion for your understanding lah. Lepas tu baru kita proceed to lecture 5. Okay guys, ada soalan? Saya buka anything lah untuk kita punya lecture. Alright. If you have seen the slides, ada apa-apa yang you wonder ke ataupun yang saya tak explain completely ni ke, you can ask now lah. Okay. Kalau tak nak voice pun you boleh type kot dekat chat punya tempat. Okay tak? Okay guys, I'm listening. Kalau tak ada orang nak tanya, kita proceed lecture je terus. Tak ada soalan ke? So far? So far okay lagi doktor? Yeah. Tak ada soalan lagi. So lecture 1 to lecture 4, this is very basic thing. I rasa mungkin tak ada masalah untuk you all ni kot Alright. Doktor, saya nak tanya sikit doktor. Okay, thank you. Go ahead. Saya confuse sikit sensitivity dengan resolution ni. Dia macam mana nak bezakan sebenarnya? Sensitivity kalau ikutkan dia punya definition tu ialah sensitivity dengan resolution is more like benda tu macam lebih kurang sama kan. Kalau you nampak, sensitivity is basically berapa kecil changes yang you boleh detect, and resolution is basically sistem tu punya changes bila ada input yang dia detect. Sensitivity ni dia lebih describe kepada input yang you boleh detect
dan resolution in dia lebih kepada output yang dia boleh bagi. Ada clear tak? So kalau let's say satu device tu dia boleh bagi dia boleh detect satu changes, satu degree changes in the input, dia boleh bagi perubahan 3 millivolt dekat output. So sensitivity dia adalah yang depan tu, satu degree Celsius sensitivity, and then dia punya system resolution dia adalah perubahan output yang dia boleh bagi tu based on the input punya sensitivity. Jelas tak? Sensitivity tu kita fokus dekat input lah. Resolution tu memang kita fokus kat output dia. Macam tu, Doktor? Yes, as a system, sebab sensor sendiri tu ada input output kan. So bila kita describe benda ni, of course kita nak kena always think about what is the input, what is the output lah. And of course input and output is basically described by transfer function. Kalau you tengok in this case 3 millivolt per 1 degree Celsius contohnya. Alright, so 3 millivolt is the resolution, degree Celsius dekat bawah tu adalah dia punya sensitivity lah. Okay, and benda ni of course berubah-ubah dan tak sama from instrument to instrument. They can basically tell device ni ada sensitivity of 0.2 degree Celsius ke, ataupun device ni ada resolution of 3 millivolt ataupun 5 millivolt ataupun lebih kecil, microvolt ke apa ke. Okay. Faham. Thank you, Doktor. Alright. Lain-lain? Ada lagi soalan lain? Thank you. Terima kasih bertanya. Saya rasa orang lain pun mungkin tak jelas benda yang lebih kurang sama jugalah. Apa yang you all nampak from lecture 2, 3 and 4 ni, as I mentioned to you, dia adalah basic ataupun theoretical part on how we describe system of instrumentation. Starting daripada lecture 2, you all nampak analog digital, transfer function, data analysis. And then lecture 3 and 4, we talk about instrumentation punya operational condition, which divided into 3, the static, operational and dynamic. And you all know, again, I would like to recap, static ni, as I mentioned, character of any instrumentation before you get the device, before you have the device in your hand. Maksudnya it can be masa you nampak dekat mana-mana e-commerce website ke, ataupun you search online, you Google online, you dapat tengok dia punya spec sheet ataupun dia punya data sheet ataupun dia punya whatever specification yang written dekat website. Those are the static characteristic. Maknanya before you even get the instrument. Okay, so when you have when you receive the instrument, maknanya you dah beli, you dapat dah barang tu, you plug into your system. So now we are talking about operational characteristic. Maknanya you plug in, you observe dia punya initial condition without ada changes pada environment. So maknanya you plug in, you on dia punya power system, you observe dia punya first display of first reading. So that is very much your static characteristic. Okay, so setiap karakteristik ni ada dia punya kaedah-kaedah tertentu. You can see the detail from the slide. And then the third characteristic adalah dynamic. Kat sini ni bila input mula berubah, so you have equipment you pun ataupun sensor you pun akan behave differently. Okay, in which dalam dynamic you ada zero order system, first order and second order. So different order ni akan describe behavior of instrumentation differently lah, mengikut dia punya
Any question, guys? Tak ada soalan So saya cover lecture 5 sekejap Boleh. Alright. Okay guys, semua dapat tengok tak slide? Ya, doktor. Nampak. Clear, doktor. Alright. Nampak, doktor. Saya masukkan slide dalam WhatsApp group so that you can browse on your own. Okay, saya masukkan 5A, 5B. Saya masukkan lecture 5 dalam you all punya WhatsApp group, so you all boleh download and boleh review lah. Okay. So guys, this is lecture 5. We are looking at second section dalam kita punya lecture, which is on the signal conditioning punya part. Okay. As I mentioned again, saya recap sikit supaya you all boleh refresh balik. Kita punya whole lecture we divide into 3 different section. The first one is chapter 1 sampai lecture 1 sampai lecture 4. You have basic introduction, instrumentation, macam mana you measure performance, macam mana you describe accuracy, macam mana single instrument accuracy, macam mana multiple item of instrumentation into a system, macam mana you describe system accuracy, and we also have seen behavior of instrumentation system daripada static, operational and dynamic. Alright, so that's very much on section 1. Section 2, we will be looking at signal conditioning punya part. Mostly we'll discuss about circuits. Normally we'll discuss about amplifiers. We discuss about system yang memang kerja dia recondition circuit, recondition signal, conversion and many others. And last but not least, the last section, the third section is on the sensor itself. So we will be looking at sensor punya construction, the punya operational, the theory behind development and construction of any sensors, what are the mathematics behind, and macam mana sensor tu boleh detect the changes from the environment and provide response in electrical form, voltage, current ataupun impedance. So these are the 3 section yang ada dalam this syllabus, this subject yang you are kena aware of lah. As of tonight, we will, more or less you have seen 1 to 4. First one, now lecture 5 marks the beginning of section 2 dalam kita punya syllabus. Alright. So some introduction of signal conditioning. So they say here it's a process where the signal from transducer is read and converted into a form of suitable interface with other elements, because as if you remember system signal conditioning system divided into kalau you tengok dia punya block diagram dia ada sensor punya block, the second one dia ada signal conditioning punya block, and then you ada D ataupun analog digital conversion, and then the fourth block adalah display ataupun any kind of process lah.
So dalam a system of instrumentation, you have all these 4 blocks yang you all kena tahu. Okay, again I repeat, you kena ada sensor punya block kat depan sekali, then lepas sensor you ada signal conditioner block, lepas tu connected to that block is what they call that A to D, and then last 4th block adalah display ataupun any other process in digital. So sistem signal conditioning system dia duduk dekat blok nombor 2 selepas sensor. So basically signal conditioning ni kerja dia get input signal daripada sensor. Okay, it can be voltage, it can be current, it can be impedance from sensor depending on the kind of sensor that you are working with. Because some sensors bagi voltage sebagai output, some sensors bagi current sebagai output, some sensors bagi impedance ataupun dia punya ohm tu sebagai output. So signal conditioning ni dia duduk blok nombor 2, quite a middleman. So kerja dia memang dia kena sesuaikan input yang dia dapat daripada sensor and transfer that information to the next block, iaitu A to D ataupun display punya part. So again, signal conditioning dia duduk tengah, dia receive information daripada sensor. Okay, the information can be in the form of voltage, current or impedance. Okay, so dia kena convert the information of voltage, current and impedance ni kepada maklumat yang boleh difahami oleh blok selepas itu. Okay, blok selepas itu biasanya adalah A to D lah, analog to digital converter. Alright, so here also they said to improve the quality of the reading signal, of course. Sebab signal conditioning ni tengok ada macam-macam jenis. Okay. Dekat sini number 1, number A kat sini is signal level change. Alright, so one of the function of signal conditioning system adalah signal level change. Lagi we have linearization, and then you have conversion, then you have filtering. Okay, so ada 4 fungsi asas sebarang signal conditioning system. Okay, so blok nombor 2, signal conditioner, dia buat 4 kerja ni, 4 tugas ni, tugas-tugas utama lah. Alright, so the first one is signal level change. Okay, so dalam kebanyakan sistem, as I used to mention, all of these 4 blocks, the sensor, the what they call that signal conditioning, the AV dan juga display, these are 4 independent different system. Maknanya benda ni dia tak duduk sekali, dia duduk asing-asing. Because we may select the sensor daripada manufacturer A, we can select signal conditioning circuit daripada manufacturer B, we can select A to D daripada this kilang, or we can select display from this maker kan. So sistem-sistem ni berasingan, dia tak duduk sekali. When you put them together in satu block in sequence of 1, 2, 3, 4, they become a system of instrumentation. So as this thing is coming from different vendor, different manufacturer, different technology, different maker, dia punya properties ataupun dia punya features for this different system adalah berbeza. Okay, that's why you need signal conditioning system tengah-tengah untuk buat some kind of matching ataupun padanan daripada kotak pertama, blok pertama to the blok yang ketiga lah. So saya mention signal conditioner dia blok kedua, dia tengah-tengah. So kerja dia buat matching. Okay. So apa yang berlaku adalah sensor ni, as you all know, they come in many form, many type. Okay, some sensors kalau digunakan, for example dalam bidang biomedical yang buat kerja dengan your brain, for example. So the sensor output for that particular sensor is very small, sometimes up to nanovolts, very small. So bila isyarat ni kecil, so signal conditioner ni kerja dia akan amplify supaya voltage dia cukup tinggi untuk dibaca oleh kotak ketiga, iaitu ADC. Because ADC ada different level of sensitivity. If you work with system yang very highly sensitive, so your ADC ada some very good capability of reading very small changes in voltage, mungkin up to millivolt, mungkin up to nanovolt.
So input dalam nanovolt ataupun microvolt tu kena dibuat matching dengan A to D punya capability. Alright. In some cases, kalau you work with microelectronics, output of sensor dalam bidang itu mungkin duduk dalam millivolts. Alright. And millivolt ni in some system mungkin kecil, mungkin besar, bergantung pada sistem yang you cuba develop dan bergantung kepada capability of blok ketiga iaitu A to D. Alright, so kalau A to D ni range ni sampai 12 volt ataupun 24 volt, millivolt dekat sensor ni mungkin terlalu kecil dan dia kena dibesarkan contohnya. Alright, so kerja A to D dekat sini, kerja blok kedua iaitu signal conditioner kat sini, you all boleh tengok. Dia baca input, kalau kecil dia kena besarkan. Kalau benda tu besar dia kena kecilkan. Ataupun kalau benda tu duduk tengah-tengah tapi tak cukup, so dia kena do something with that value supaya kotak ketiga ni, kotak A to D ni boleh baca dia punya level, dia punya voltage, dia punya current ataupun dia punya impedance contohnya. Alright. And also taking another example, kalau you work dekat, kalau biasa dengan kilang-kilang ataupun manufacturing ataupun industrial punya site, sensor dia bagi output 12 volt, 24 volt ataupun 48 volt signaling of the sensor dekat industries. Alright, while you have your A to D ataupun display running at 5 volt. Alright, so just imagine sensor you punya operating system, operating voltage is 48 volt. 48 volt, you punya display last kali 5 volt. So signal ni tak boleh straight away diberi kepada A to D ataupun display because voltage level is different. Just imagine you bagi 48 volt kepada equipment yang guna 5 volt. Memang hangus, memang terbakar terus. So you cannot straight away match. That's why you need what they call that signal conditioner to change the punya signal condition. Nak rendahkan ke, besarkan ke, kecilkan ke, macam mana ke supaya level dia sesuai dengan kotak-kotak selepas tu, itu dia ataupun display. Alright, so that's the first function. The second one is linearization. So biasanya system designer ataupun instrumentation system designer, they try to avoid working with instrumentation system yang tak linear. Tak linear maksudnya dia punya respond of that sensor, you tak boleh nak predict. Either dia akan follow exponential ke, dia akan ada X kuasa 2 punya this one ke. So kalau yang linear ni, straight away kan you boleh letak respond input and output related, dia macam zero order system. So dia tak ada masalah-masalah lain lah. So input berkaitan langsung dengan output ataupun input dengan output, relation dia offset by 5 ke kan. So whatever coming to the input, you can straight away calculate the output. Dia menggunakan simple persamaan Y equal to mx plus c. So those are linear equation. So sensor yang respon dia linear, yang biasanya orang suka guna sebab dia mudah dan dia lebih precise dan juga predictable. Okay, so maknanya input and output tu dia punya perubahan kadar dia adalah boleh dipredik dan konsisten. Kalau input tu bagi error dalam 2%, output dia pun akan jadi error dalam 2% juga lebih kurang. Okay, bergantung kepada relationship of linearity lah ataupun keseluruhan graf contohnya. Alright, so it's easier and predictable and stable. Okay, berbanding kalau let's say sensor tu bagi bacaan yang tak linear, dia bagi dalam bentuk exponential ke ataupun dalam bentuk gandaan X kuasa 2 ataupun X kuasa 3 kan graf dia. So maknanya sedikit error kepada output boleh bagi sedikit error kepada input boleh bagi error yang sangat besar pada output, something like that. Dan respon yang tak linear ni macam ada exponential ataupun X kuasa 3 bagai semua tu, computational dia lebih berat berbanding yang linear. So kalau computationalnya berat, maknanya it takes more resource, more CPU power or more time to compute dia punya output.
dan benda ni akan menyebabkan delay dan menyebabkan real time system susah nak dibuat lah. Sebab you nak compute satu output, it takes you like 15 second ataupun 20 second. While next sample is coming in, you tak ada masa dah. So orang avoid menggunakan sensor yang tak linear sebabkan masalah-masalah complexity, masalah susah nak predict dia punya output, dan juga kadang-kadang resource yang digunakan untuk convert information tak linear ni besar. As I mention, CPU power, clock cycle semua besar. So sensor non-linear biasa orang buat lah. Alright. So walaupun begitu, ada je sistem instrumentation, signal conditioning system yang boleh linearise kan respon yang tak linear. Okay, tapi it's basically you buat approximation, and benda ni pada saya tak berapa bagus lah. Kalau you nak cari sensor untuk design you punya system of instrumentation apa-apa, might as well terus jump kepada linear sensor. Jangan cari yang tak linear. Okay, kalau lah you tak ada choice, you terpaksa juga land on non-linear sensor, you can find signal conditioning yang boleh linearize dia punya response. Okay, tak ada issue. Okay, so the third one is to convert. Of course, as I mentioned, signal conditioning system dia duduk tengah-tengah between input sensor dan juga output dia adalah what they call that A to D. So A to D ni dia baca voltage. Okay. Analog to digital converter, dia tak baca current, dia tak baca impedance, dia cuma baca voltage sahaja. So maknanya apa-apa yang signal conditioning baca pada input dia kena di-convert kepada signal isyarat voltage. Okay, input signal daripada sensor, as I mentioned, sensor can produce voltage variation, voltage output. Sensor can produce current variation, current output. And sensor can produce impedance variation, yang berapa ohm tu. Alright. So maknanya any sensor you can plug into signal conditioning system, dia boleh bagi you 3 perkara ni, dan 3 perkara ni you kena convert kepada voltage in any case. Alright. So maknanya one of the role of signal conditioning system adalah to convert this. Kalau voltage you kena convert ke voltage balik lah. Kalau current you kena convert ke voltage. Kalau impedance you kena convert ke voltage, so that ADC boleh baca. Because ADC memang dia baca daripada voltage sahaja, not current, not impedance. Alright. Okay. And the last one is filtering. So basically filtering when we deal with noise like biasanya kot. So benda ni is quite typical, quite biasa if you design system of instrumentation. You punya bacaan kadang-kadang dipengaruhi oleh noise. Noise can come into many ways. Yang you biasa dengar, yang you very typical bunyi lah kan, hingar noise bunyi. Kalau macam you dengar, you tune to radio or TV, you dengar bunyi static, so that's some kind of noise. Okay, tapi dalam noise ni boleh wujud dalam banyak bentuk. Yang paling biasa adalah daripada litar tu sendiri. Kadang-kadang komponen yang tak berkualiti pun boleh introduce noise. Kadang-kadang persekitaran ataupun lighting boleh introduce noise. Maknanya you punya bacaan, instead of you get this kind of reading, you get a lot of unwanted punya value sebab noise masuk dalam you punya sistem. Okay. Tapi kalau you all biasa dengar berkenaan dengan RF punya shielding, IEC punya standard macam-macam lah berkaitan dengan noise, biasanya you punya equipment dah lebih kurang kebal lah, dah lebih kurang immune dah, ataupun lebih kurang protected daripada all this kind of noise lah. Alright. So these are 4 main function of signal conditioning. Ada soalan so far before we proceed? Okay, alright. So these 4 adalah fungsi utama. Okay, 1, 2, 3, 4 tadi. Okay, and how you achieve this function, basically yang you nampak senarai amplification, attenuation ni adalah tool yang you boleh guna dalam signal conditioning system untuk buat 4 perkara tadi. Okay.
For example, kalau signal tu kecil, you nak ubah level, signal level change, you boleh pakai amplification ataupun attenuation circuits. Alright, we will see this thing lepas ni. Dan kalau you rasa input you macam bersepah-sepah, tak dapat bacaan yang sama saja, so mungkin noise, so you need filtration circuit. Kalau you nak compare between two values dekat input, pakai comparator. Kalau you nak convert daripada variation of impedance ohm, okay, from sensor kepada voltage, you boleh pakai bridge circuit. This is A to D and D to A, and of course converting daripada resistance to voltage. We can also convert daripada current to voltage, as I mentioned again just now. Sensor boleh bagi banyak keluaran, banyak output. It can be voltage, can be current, can be impedance. So you need all these things to do the conversion. Alright. Concept of loading, I will skip this one. Okay, not much actually. Concept of loading, this is circuit theory lah. Alright. You all dah pernah tengok semua benda ni kan? Saya rasa tak ada isu apalah. Okay, saya takkan, that one is concept of loading pada saya, tak ada apa, that's basic circuit theory. Saya rasa you dah pernah belajar kot, saya rasa. Okay, so the first one is amplifier. So amplifier basically besarkan isyarat lah. Kalau you dapat dalam microvolt ataupun millivolt, tapi you punya A to D sensitif kepada besar-besar punya voltage, so you need to use amplifier lah, because you nak make sure data is being read properly by A to D. Sebab bahagian satu kita tengok macam mana kita describe sensitivity, macam mana kita describe resolution. So bila kita buat kerja dengan system of instrumentation daripada input kepada A to D, you have to really see setiap unit ni punya resolution, you have to see setiap unit ni punya sensitivity, and benda-benda yang you bagi kepada A to D, you mesti check properly that within the range of A to D tu punya sensitivity ataupun resolution. Okay, maknanya kalau you dapat dalam millivolt ataupun microvolt, dan A to D you cuma sensitif kepada 0.5 millivolt, for example. So you kena pastikan small changes dalam microvolt ataupun nanovolt ni dibesarkan kepada 0.5 volt punya range, supaya perubahan pada 1 nanovolt, for example, dimapkan kepada perubahan 0.5 millivolt, for example. So these are the need or the situation of where amplification is required lah, because to match dia punya equipment sensitivity, supaya bacaan tu betul dan data dia tak lari lah. Okay, so amplification, kat sini ada tulis gain equal to V out over V in. Of course, when we say amplify, output mesti lagi besar daripada input lah. So kalau gain nombor dia more than 1, maknanya output you besar. Ada juga gain yang kecil daripada 1, that one akan menjadi attenuation lah, dia akan kecilkan. Okay, so a typical amplifier chip ataupun amplifier circuit biasanya akan menggunakan op-amp 741. This is a very common operational amplifier circuits. Alright, the basic unit of amplifier lah. Any signal conditioning system, if they are using amplifier, biasanya they will start with OP741 to op-amp. Okay, this is the chip lah, yang because now we are looking at amplifiers, so we are also looking at the chip op-amp OP741. This is the chip. Okay, 8 kaki punya chip.
Okay, then you ada pin 8 V+, pin 4 V-, pin 2 3 adalah input, pin 6 adalah output. Kalau kamu tengok pada sini, and the symbol dia macam kat atas, triangle, 2 masukkan, 1 keluaran. 2 masukkan, you kena label yang mana negatif, yang mana positif. And satu chip biasanya ada 1 amplifier. Okay, kalau you nak pakai 2, you kena cari amplifier yang 16 kaki ke dalam tu, mungkin ada 2 ataupun 3 amplifier. So for this particular chip, 8 kaki punya chip, okay, ada 1 amplifier with those input and output pin punya label lah. Okay, dan kalau tengok dekat atas chip tu, you ada 741. So different manufacturer, they label differently mengikut diorang punya companies. Tapi one thing for sure, 741 must be there. Kalau you tengok pada chip, mungkin ada 3-4 baris of nombor. You must be able to find somewhere 741. Then this is op amp 741 lah. Okay. Okay, so again, kalau you nampak dekat chip ni, dengan simbol dia dalam chip, you have nothing. Maknanya input kaki nombor 2 terus pergi ke negative input, kaki nombor 3 terus pergi ke positive input, kaki nombor 6 terus keluar, and nothing. Okay, how to use that? Actually, you have to build this kind of circuit. Okay, dekat kaki input negatif, you kena sambung ke perintang, so you perlukan perintang dekat luar, perintang masukkan R1 dan juga perintang feedback R2. So to run amplifier circuit, you need that one chip with dalam tu ada amplifier, dan you perlukan lagi 2 perintang dekat luar chip untuk dipasang. Then you have a complete working amplifier. Without this 2 perintang, your chip tak boleh nak hidup, tak boleh nak function as amplifier. Okay, this is how you connect the circuit. Yang positif goes to ground, yang negatif goes to input. Kaki yang sama, you akan ada feedback terus ke keluar kepada output lah. Okay. Okay, so of course tadi dalam ni you nampak macam kosong. Dalam ni pun kosong, tak ada apa kan. But eventually kat dalam tu mesti ada dia punya some kind of impedance lah. Okay. This one tadi, we should fall back to the concept of loading yang saya skip tadi. Alright, so briefly concept of loading ni, signal cannot travel dalam bare wire ataupun short circuit. Signal boleh travel bila ada load, bila ada impedance. Alright, kalau you ambil macam wire kosong, tak ada apa-apa, kalau you sambung memang you dapat full voltage, full current, full everything, so there is no variation of information boleh berlaku. So you in every ataupun in any system of instrumentation, in any component of system of instrumentation, kat dalam tu mesti ada internal resistance Rin. Okay, kecil ke besar ke. Kalau for the case of amplifier chip, you ada input and output, both input and output mesti kena ada some kind of impedance dalam tu. Kena ada sedikit bacaan ohm, walaupun 0.01 ohm pun tetap kena ada, because this is where the current flow. Tanpa load, tanpa resistive load ataupun tanpa impedance punya circuit, current and voltage tak boleh flow kat mana-mana pun. Okay, so bila ada current, bila ada R, bila ada ohm, baru you ada current. Bila you ada current, baru you boleh measure dia punya voltage, and from there baru you boleh measure dia punya power lah. Okay, so for this particular case, signal conditioning system, amplifier punya type, okay, as I mentioned again, dalam tu you nampak segitiga je macam kosong, tak ada apa kosong kan. Tapi sebenarnya dalam tu mesti ada this R dan juga R out. Okay, this is syarat wajib lah untuk device to device communicate. You nak plug in benda-benda plug and play, semua tu dalam dia mesti ada benda walaupun kecil. Kalau tak ada, dia short circuit, nothing is happening. Silap-silap fuse blow for example, because you short circuit. So you need to have some kind of resistance dalam tu.
Kalau ada nak tanya, you all boleh terus tanya. Alright. So ideal op-amp, basically I takkan go through to the detail lah, kau you all boleh baca lah. Okay, because whatever you see in this real world physical thing, it's all coming daripada some kind of theory, some kind of mathematics or physics behind it. Okay, so because this kind of thing starting daripada atomic ataupun molecular level, which you can model, which you can characterize, and last kali you can keluarkan mathematics equation. Okay, sama case juga untuk op-amp, ada teori belakang dia, ada kira-kira belakang dia, which you can get the atas kertas ataupun teori memang you can go sampai ke langit ke-7 lah katakan kan. But in the real world, benda-benda yang engineering create mesti ada limitation, and you can see daripada sini lah. Okay, for example, kalau ikut ideal, kalau ikut kira-kira design on paper, ikut teori, gain can be infinity. Okay, can be, infinity. Tapi practically paling tinggi pun based on kita punya design, based on kita punya semiconductor, based on kita punya property of this one, gain boleh sampai 200,000 saja. Gain, maknanya V out bahagi dengan V in, maximum value boleh get only 200,000, not more than that. Alright. So these are the op-amp yang menggunakan teknologi semiconductor hari ni lah. Unless if you move dalam quantum punya level, quantum computing, whatever, nombor ni mungkin boleh berubah. Alright. So samalah dengan benda-benda lain, you can continue to read on. These are also the different antara ideal dengan tak ideal. Dalam ni ada table. Okay. Which you all nampak lah. For example, kat situ belah kiri tu you nampak output resistance kosong. Okay, tapi in the real world, because you are using material macam silicon or semiconductor, you are the atomic structure mesti akan bagi some kind of resistance. So it is measured in electronics dalam bentuk ohm. For example, also noise, kalau ikut kira-kira, noise tak ada. Tapi when you construct the circuit itself, you will get something, even dalam microwatt sekalipun. Okay, so this is a very basic circuit of op-amp, macam mana you sambung dia lah. Okay, dekat luar tu you nampak R1 dan juga R2, those are typical yang saya mention. You beli satu chip, you kena beli lagi dua perintang, R1, R2 to construct op-amp yang circuit. Dalam tu, as you have seen in the previous slide, ada impedance masukkan Z in dengan impedance keluaran Z out tu kat situ. Okay, those are inside that triangle, inside the chip. So macam tu, you benda ni kena ada, kalau tak ada tak boleh. Alright. So the label here B, inverting amplifier, this is called inverting. Okay, inverting amplifier because input is connected to the negative punya kaki. Alright, kaki positif kalau you all nampak, dia connect to the ground. Okay, so negative to the input maknanya what they call that inverting amplifier. Okay, so whatever things that you put in, you akan dapat keluaran dia terbalik dia punya sign. Kalau input you 5 volt, you akan dapat keluar negatif 5 volt. Because what? Because this is inverting amplifier, inverting type. Okay, so something like this. So now adalah sikit-sikit, kira-kira ada sikit formula untuk you all nak kena follow through. Kat sini you ada V in, kat sini you ada R1, bawah tu ada arrow tu adalah arus. Okay, arus masuk ke litar, and then arus daripada junction tu, junction R1 kepada R2, dia ada meeting point, ada satu line pergi ke negative side. Arus kat situ adalah 0 because Z in dekat sini is set to be very very high. So bila impedance very very high,
current almost none flowing through. That's why you can easily put here IS kat situ. Okay, is equal to 0. Okay, so and then you ada feedback resistor R2 with the current I2 flow terbalik menghala ke junction point. Okay, then from this simple circuit, basically you can follow through the formula dekat sini. IS equal to 0, so V plus equal to V minus. Okay, dekat atas tu lah, dekat kaki dia. So as this one, applying Kirchhoff first law, I1 plus I2 plus IS equal to 0. Dekat titik tengah ni, kalau you nampak ada I2 masuk, ada I1 masuk, IS pun masuk. So dia punya total keluar dan masuk mesti sama lah. Okay, cuma you have to note dia punya direction of flow. So kalau you tambah everything, you akan jadi equal to 0. And from here, basically IS is equal to 0. So I1 sama dengan negatif I2. Okay, so you boleh ganti I1 dengan I2. I1 dekat sini adalah V in bahagi R1. Okay, V in bahagi R1. I2 kat sini adalah V out bahagi R2 from the circuit. Okay, so you boleh ganti-ganti dalam tu. Last kali you akan dapat gain punya value, which is negative R2 over R1. Okay, so maknanya hanya R2 dan R1 ni basically yang mengubah you punya gain punya term dalam litar inverting amplifier. So you can basically follow through dia punya derivation, ikut guide kat sini. Tapi last kali yang you all kena ingat adalah ni litar apa. Okay, inverting amplifier. Take note kaki dia sambung ke mana, input perintang dekat mana, feedback perintang dekat mana, and what are the formula. At the end of the day, you kena ingat ni saja. Alright, benda-benda derive ni kalau you tak tahu, you tak ingat pun tak apalah, because in the real world mana ada orang derive lagi dah. Semua benda online, bersepah-sepah dah. Dia siap bagi you bentuk macam mana, siap terus dengan formula last kali apa dia. So you tinggal guna pakai je. Alright, but kalau you nak tahu macam mana cara G ni derive, yes, belah kiri dia tu ada tunjuk. Okay. Tadi just now is amplification. Now we are looking at attenuation. Attenuation ni basically dia kecil lah. Kalau masuk 10 volt, keluar 1 volt macam tu. Okay. So to do that basically kita introduce kepada non-inverting punya amplifier. Okay, you nampak input V in is connect to the positive side, then on the negative side dia sambung kepada ground with R1 satu resistor. Okay, and then macam biasa you kena ada feedback R2. Okay, you can follow through dia punya kaedah untuk derive, tapi last kali dia punya gain term adalah G equal to 1 plus R2 over R1. Still R2 dan juga R1 yang biasanya main peranan lah. Daripada lain biasanya tak. Alright. So you all can take your own time follow through dia punya derivation menggunakan konsep yang sama. I1, I2 dan juga IS tadi. IS is 0 basically. So I1 is equal to negative I2. You boleh you boleh ganti-gantikan I dengan voltage dan juga R punya term. Sebab last kali you nak V in over V out. This is the response because V out over V in, because V out over V in adalah gain punya term. So all we interested is on the gain value, how to get that. Okay. So kenal bentuk litar dan ingat formula untuk dapatkan gain, cukup. Alright. So I'll not go through the problem. You can have a look yourself lah, gunakan tadi punya formula, you can straight away kira. Sama juga I will skip this. That's basically the end of lecture 5A. Okay. Dekat sini ada lecture 5B. Right. Ada soalan tak so far on inverting dan juga non-inverting? Any
Any question guys? Ada orang tak? Ke Cuba dah? faham kan doktor? Okay ke? Tengah fahamkan doktor. Okay. So dalam ni tadi ada just basic of signal conditioner, apa fungsi-fungsi dia. Then from there kita tengok op-amp, dalam tu apa dia, ada inverting, ada non-inverting type, and macam mana kita derive dia punya gain punya term. Okay. As I mentioned, the only thing that kita minat berkenaan dengan op-amp ni adalah dia punya bentuk litar dan juga G equal to apa, tu saja. Okay, you all kena ingat tu saja. Yang lain semua you all tak tahu pun tak apa, tak payah nak derive sebab dalam test tak pernah ditanya nak derive term-term ni semua. Alright, cuma diminta you diberi litar, minta you gunakan value R dalam tu untuk kira berapa gain, ataupun diberi nilai gain, you kena construct sendiri litar tu. So either way you kena ingat litar ataupun you kena hafal gain punya term untuk both inverting dan juga non-inverting. Okay. So untuk amplifier, basically this is the basic unit of circuits yang menggunakan amplifier. Lepas ni kalau you all browse through lecture 5B, you all akan nampak banyak litar-litar lain macam voltage follower, comparator, differentiator, integrator. These are derived circuit, okay, daripada inverting dan juga non-inverting amplifier. Yang you all tengok dua item dalam lecture 5A ni lah. So maknanya lepas ni 5A punya barang ni akan di-extend ke lecture 5B, akan digunakan di pelbagai keadaan. Macam linearization circuit ke, comparator ke, voltage follower, current to voltage, voltage to current converter. Semua nanti pakai op-amp, semua nanti pakai inverting dan juga non-inverting. So apa yang you all nampak ni is basic unit of whatever we're gonna see later on dalam chapter lecture 5B. Alright. So saya rasa untuk malam ni setakat tu sajalah kot. Alright. So lepas ni saya akan upload lecture 5B ni ke YouTube, you boleh follow through. Dan juga lepas ni kita akan buat next session untuk Q&A lah. Untuk next punya cover. Yes. Doktor nak tanya, untuk subjek ni test dia macam mana? Tak ada test ke apa? Ada test. Saya plan, thank you tanya. Saya lupa tadi masa awal-awal ingat nak bagi tahu. Apa nama tu, kita punya test saya akan buat dalam minggu depan kot, weekend, Sabtu ataupun Ahad. Okay, sebab kita barat kita ada kelas kan. So minggu depan hari Sabtu dan juga Ahad. Hari Sabtu kita boleh buat test 1, hari Ahad kita boleh buat test 2 ke apa ke. Tapi kita punya test ni akan cover sampai lecture mana sampai lecture, sekejap saya tengok. Sekejap sebab now more or less kita dah buat discussion on 1 to 4. Lepas ni sampai bridge. Sampai Wheatstone Bridge. Bridge adalah lecture berapa bridge? Lecture 7. Okay. So test 1 basically akan cover sampai lecture 4. Test 2 akan cover daripada 5 kepada 7. Doktor, test tu macam mana doktor bagi masa, contoh 1 jam lepas tu kena hantar dalam 1 jam ke macam mana?
Okay, alright. Thank you tanya. Test nanti, okay. Bila kita siap minggu ni weekend berapa hari bulan lah? Ini hari apa dah? Ini hari Ahad. Minggu ni weekend berapa hari bulan? 19 dengan 20 atas. Malam. Macam mana? Malam? Sebab pagi pun ada keluar minggu depan. Minggu depan ada test juga saya. Tak apa, test is very flexible. You all boleh cadangkan tarikh lah kot untuk test 1 dan juga test 2. Cuma selepas kita buat Q&A session untuk lecture 5, 6, 7 baru kita akan buat test. Okay, Doktor. Sebab saya ingat next week ada kelas lain. Sebab tu saya confused. Basically lah cara saya nak run kelas untuk semester ni macam ni saja. You all follow through the lecture dekat YouTube punya videos and then kita buat Q&A. So the first one ni cover 1 to 4, the next one is 5 to 7. So after we finish 5 to 7 kita akan buat test 1 dan juga test 2 and the remaining chapter tu akan masuk final lah, tu saja. Alright. Okay. So masa dan Doktor. Yes. Doktor. Yes. Doktor nak tanya, nak inform sebab minggu depan 19 kita ada mekatronik punya test. Okay. So boleh tak yang boleh shift ke yang lagi satu, minggu yang lagi satu? Saya anytime je boleh, tak ada masalah. You all boleh come up with time and date tak? Senang sikit. Boleh. Sebab minggu Sabtu Ahad ni memang ada test mekatronik. Okay. Dan kita buat hari-hari. Saya ada cadangan, Doktor. Okay. Doktor, kalau doktor buat take home test pun boleh juga. Saya tak buat take home test lah. Okay, saya punya test biasanya saya akan bagi PDF file, ada password dan bila masa start saya akan bagi password 1 hour, then you can submit selepas 1 hour tu lah, within 30 minit macam tu. You can email to me your answer. So maknanya I bagi you soalan, you tulis jawapan atas kertas, then you ambil gambar ke scan ke that one, then you send to my email, that's it. Okay, Doktor. So ada masa dia lah, dalam 1 hour kena submit lah. 1 hour, yes. Maknanya test 1 hour, after that 30 minit, within 30 minit you kena complete the submission lah. Okay. This is how test happen. You nak buat test 1, test 2 serentak pun tak apa. Maknanya habis test 1, terus sambung test 2 ataupun different hari. You all tolong discuss sama-sama you all and agree to one date lah. Okay. Boleh Boleh. Okay, so saya completely flexible. Kalau ada masa you nak buat lepas final pun tak ada masalah. Because final is selaras. Okay. Kan? Kalau you rasa busy nak buat lepas final, ada masa sebelum submit markah tu, sebab saya kena check hari tarikh submit markah. So I have to complete everything before markah punya submission. Cuma final exam ni dia orang selaras, which I cannot change. Tapi test ni I boleh anytime, tak ada masalah. Okay? Boleh Doktor. Alright, thank you guys. Bagi tahu dalam grup WhatsApp. Okay, cuma next Q&A boleh kita buat weekend ni ke? Macam ada kelas tapi tengok berapa orang. Okay. Saya rasa next Q&A ni Q&A saja kot. Kalau ada soalan you masuk, kalau tak ada soalan then tak masuk pun tak apa. Saya just open kalau you all nak discuss ataupun nak tanya je sebenarnya secara live kan. Kalau tak ada apa-apa ni tak payah masuk pun tak apa. Tapi it's good lah kalau you tak ada apa masuk, dengar lah kok something yang orang tanya you boleh tahu juga kan. Okay guys, rasanya ada, kalau tak ada apa lagi. Yes. Lecture ada sampai chapter 12